taste all the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. With Antonia Septimo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Taste all the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from. Good afternoon from We Love Food World with Ricardo Nunes and Antonia Septimo. Hi guys, how are you everyone today? Okay, people, I'm gonna make today is baguette spread. So this is nice. Okay guys, my recipe is really simple. We have 5 recipes. Okay, meron tayong flour. Ayan. Okay, meron tayong yeast, salt, sugar, and meron tayong water. Okay guys? Okay. Let's start! Okay guys, start to make a dough. This is my flour. I'm gonna make, yeast. Lagay natin yung yeast dyan. Lagay natin yung sugar. Lagay natin yung salt. Okay. Palibot. Hahaluin lang natin siya ng spoon. Like this, like that, like this, like this. Okay? Hey, why side down? Mom, why side down? Yes, darling. Why side down? Upside. Okay, okay. Lagyan natin siya ng water, okay? Haluin lang natin siya. Ayan. Okay. Okay people, ayan. Kamayin ko, okay? Para madali yung dough. Magmamanual tayo ngayon. Okay guys, ayan na yung dough. Transfer ko siya sa isang bowl. Okay guys, itong bowl, lalagyan ko siya ng oil. Ayan. Tapos, ganyan na rin natin siya. Transfer ko yung dough. Okay, yung dough. Ayan. Madali lang po. Very easy naman. Ayan. Madali lang, no? Very easy. Okay. Tatakpan ko na lang siya ng cling film and then waiting in 1 hour the dough is ready. Yeah? Para mag-double po siya. Kapaludo! Look at it. Yes. Okay guys, yan. Lalagyan ko na siya ng cover, okay? Antayin natin siya ng 1 hour. That's it. Dough. Lagyan natin siya sa side. Okay guys, open the oven. Oven is the pan and 200 and the timer is
20 minutes. Ayan. Okay guys. Okay guys, look at my dough. Okay. Gawin na natin yung baguettes. Ayan. Dapat maraming flour. Ayan. Wow. Rodrigo quer sérios, pá, é para ele, pá. Aquilo que ele ali no meio, pá. O Zacarias tem essa cozinha ali que é horrível, né? Olha para ele, é feio, pá. É feio, pá. Olha só para a cara dele, nem é para Ginaganyan na natin siya. Nem sequer faz rir, pá. Look at that, amazing. Opa, tem vergonha. Fica em casa, não saias para a rua imitar uma pessoa que é uma joia do Brasil, pá. Tu, tu, não vale nada. Cut lang natin siya by 3, okay? Vergonha nessa cara do Rodrigo Caceres, é? Para yung size niyan. Só Okay guys. Rodrigo Caceres. Não tens talento nenhum, não tens talento. Malalaki to guys. Não tens talento nenhum e tens que inventar essa coisa. Só você não se quer. Pá! Vergonha, pá! O mundo inteiro está vendo, pá! E agora mais outra, mais outra. Oh, esse aqui. Goi Santana. Goi Santana. E mais uma coisa, pá! Vergonha, pá! Vergonha do Brasil e vergonha agora para o mundo inteiro, pá! Com essas palavrões, pá. É para dizer que tens talento. Não tens talento nenhum, pá. Deves ver Another one guys. na internet Look at this. uma artista brasileira. Que artista falso, pá. Que imita uma pessoa que é um herói para todo mundo. Um herói para o mundo inteiro. Para as crianças. You know, tem muitos fãs, pá. E sabes uma coisa, pá. O Carlos Dias é o número fã dos trapalhões. E acho que é muito triste. Look people. O que vocês estão a fazer, pá. Vocês o que estão a fazer é prejudicar Another one. uma grande joia que é do Brasil. 3 baguettes É o nosso people. Zacarias, pá. Uma legenda, uma joia. Um nome que deve ser respeitado, pá. Respeitado pelo mundo inteiro, pá. E vocês dois sem vergonha, Goi Santana. Look at E this. o outro conta. Amazing. Rodrigo Caceres. É vergonha. Fiquem em casa, pá. Não traguem isso. Okay guys. Lagyan natin siya ng ayan. Lagyan natin siya ng ayan. Takpan mo muna natin siya. Takpan natin siya, yeah? Okay, lagay natin yung look at my baguettes. Okay. Kaganyan lang natin siya dyan. Para ayan. Ayan. Wow. Yummy baguettes. Ayan. That's it. It's done. Amazing, isn't it? Okay. It's done. Lagyan natin siya dyan sa oven. Put in the oven na people. Nice. And before anything else, hang on a minute, lagyan natin siya ng water. Spray. Wala akong pang-spray. So, just do like this, okay? I don't have. Okay, guys. Okay. That's it. Ta-da! Baguettes! Anyway, people, I have water under, so nice and steam. Mwah! Look at that, guys. Amazing baguettes. Hola! Isabella Albiz. Ricardo Augusto. Binya kami! Mwah!
Hola, Carlos Diaz, Elsa Benzi, Virginia Lily, Binya Kamen! Amazing people. Okay, hi people. This is my baguette. Look at that. Oh my god. Look amazing. It smells delicious. Smell good. And sana po nagustuhan nyo ang aking baguettes, breads, tinapay. Salamat po sa inyong lahat. At ayan. Thank you very much. Please subscribe and like. See you all next video. Have a nice day. Bye now. Love you all. Mwah, mwah. Okay guys, look at this. Amazing baguettes. Ha ha ha. Amazing. Look at that. Smells delicious. See? It's hot. Wow, amazing. Can eat this now. Look at this. Wow. Ta-da! My baguette. Thank you for watching, guys. Taste all the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. Antonia septimo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. If you want to taste all the flavors of life, you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food.